حتى نختم الهير ونروح على nail infection. So tinea of the beard or tinea barbae. طبعا هذا الانفكشن خاص بالميلز، بالبيرد وبالماستاش اريا. اوكي، بالفيميلز ما يصير المفروض يعني. So one of the predisposing factors might be a minor trivial trauma such as shaving. Okay, minor trauma. Sometimes there is no predisposing factor, but usually after a minor trauma. Okay, so like tinea capitis, the hair is involved, one infection of the hair, and hairs can be removed painlessly, without effort, without pain. Not like in bacterial folliculitis. If you try removing the hair, there will be resistance, pain, tenderness. Okay, so this is one of the differences between bacterial folliculitis and tinea barbae. ولو انت اذا تحاول الجر الشعرايه مال المريض، طبعا هذا يعني مساله مو حلوه، لكن واحده من ال differences you can remove the hair with a little bit of effort and a little bit of pain in case of tinea barbae. بالbacterial folliculitis لا. Okay. So we have two types of tinea barbae, the superficial and the deep. The superficial follicular infection resembles the tinea faciale. هسه نشوف الصور ولو شفناها المحاضرة السابقة. A deep follicular infection resembles bacterial folliculitis. Okay, but usually confined to one or two areas and evolves slowly, gradual. Bacterial folliculitis usually spreads over a wide area, and the evolution is more or less rapid. تشوفوا الصور. هاي الصورة مكررة بالمحاضرة. هاي مال تينيا فيشيالي، بس أنا جبتوها بقول إنه هاي ما تفرق، ما نعطيك مفرقة عن السوبرفيشال follicular involvement بالتينيا باربي. قلنا two types, superficial and deep. التينيا فيشيالي تشبه يعني skin. تينيا فيشيالي ممكن تشبه السوبرفيشال type of تينيا باربي. ما نقدر نفرقهم اثنين. اوكي. بس احنا صراحة من نحكي على التينيا باربي نقصد الديب follicular infection صراحة. هتشوفون confined to one or two or three areas. Okay. Hairs can be easily removed. Okay. It resembles bacterial folliculitis. Okay. يعني مرات نتوهم نعطي المريض topical and systemic antibiotics ما يطيب. لازم نخلي بالنا fungal infection. Okay. Clinically sometimes يعني undistinguishable. ما نقدر نفرقها clinically. Again, tinea barbae, deep follicular involvement, deep follicular infection, tinea barbae. Okay. Hairs can be easily removed. Tinea barbae. Again. طبعا كثير تشبه البكتيريال فوليكولايتس. وايد تشبهها. اوكي. شوية more severe. اوكي. يعني هسه انا اشوفها يعني بالحقيقة اقول بكتيريال انفكشن صراحة. اوكي. هاي تينيا باربي. هسه خلصنا الهير. اوكي. نجي على النيل انفكشن. Onychomycosis. اوكي. or Tinea unguium. نفس الشيء.
Onychomycosis is a fungal infection of the nail plate and or nail bed. انا عندي سلايد مال nail anatomy بس ما اريد يعني اطول المساله. عندنا nail plate اكيد تعرفوها، وعندنا nail bed. النيل بيد هي المنطقه الورديه اللي طبعا النيل شفاف ويتكون من عده طبقات outer middle inner. هو dead keratin. فاحنا نشوف النيل بيد من خلال النيل هو شفاف. فالنيل بيد هو هذا الجزء الوردي اللي ملاصق للنيل. اوكي. النيل ماتريكس يقع تحت البروكسيمال نيل فولد. اوكي. فالنيل بيد نقدر نشوفه، هاي المنطقه الورديه اللي جوا النيل من خلال النيل نشوفها. بس النيل نيل ماتريكس المنطقه المولده اللي تحتوي على الخلايا المولده للنيل تقع تحت مثل يعني جذر، تقع تحت البروكسيمال نيل فولد، تحت الجلد ما تبين. اوكي. So onychomycosis it accounts for about 50% of all nail ailments. يعني يجيك واحد باختصار، يجيك واحد عنده مشكله بالنيل، اذا قلت له انت عندك fungal infection you are 50% right. Okay. So 50% of all nail diseases or ailments are due to fungal infection. Okay. يجيك واحد عنده مشكله بالنيل، اي مشكله، اذا قلت له هذا وقلت له هاي فطريات مال الاظفر، انت 50% صح. Okay. And onychomycosis accounts for about 1/3 of all superficial fungal infections. Okay. طبعا prevalence ما ندخل بينه، يعني high the prevalence. Okay. طبعا onychomycosis is a significant medical disorder that needs يعني intervention. Okay, because it can cause certain complications in certain patients, such as diabetics. Okay, so the affected patient will be a carrier, fungal carrier, fungal reservoir. Okay, can infect others. Okay, physically and emotionally impaired or affected, especially females, and of course the financial burden because of repeated medical consultations and medications. Okay. Risk factors موجودة أمامكم. Advancing age, associated diabetes, many risk factors. Okay. We have 5 clinical patterns of infection. The most common صراحة أنا ما شايف غير هذا. The most common is the distal and lateral subungual onychomycosis. أنا شايفه هواية بس هذا الوحيد اللي شايفه، بقية الأربع أنواع ما شايفهم صراحة. So the من اسمه distal lateral. The distal and lateral parts of the nail will turn yellow or brown or black. Okay, the distal and lateral parts of the nail تصير صفراء أو رمادية أو سوداء. Onycholysis and subungual hyperkeratosis may occur. Okay, of course the infection can spread or progress proximally. Okay, through or forming linear channels. Okay, usually the pathogen is Trichophyton rubrum. Okay, the photo on the left you can see distal and lateral. The distal part of the nail and the lateral parts are affected. Distal, lateral. Okay, high linear channels. Infection can progress proximally. Okay, this is the most common type of onychomycosis. Most common type. Okay. The superficial white onychomycosis. بقية كلهم less common قلنا، بقية كلهم less common.
it is less common but interesting. ليش interesting? The fungal invades only the dorsal or outer layer of the nail plate. ما قلنا النيل طبقات outer, middle, inner. فهنا الفنجل or fungus only confined to the outer or dorsal outermost layer of the nail plate. Okay. So clinically, إما white patches or striate bands. White patches or striate bands that can be scraped away easily. Okay. بقع بيضاء أو خطوط بيضاء ممكن محوها بسهولة. Okay. هنا ما نشوف لا onychomycosis لا onycholysis ولا subungual hyperkeratosis، يعني لا كو separation ولا كو thickening مال nail plate. Okay. شو white proximal subungual النوع الثالث common in AIDS patients. Okay, and can be considered as one of the early markers of HIV infection. Okay, هنا الفنجس أو الانفكشن يبدي laterally. I'm sorry, this يعني proximally. الأول نوع يبدي laterally and progress proximally. هذا لا، هذا يبدي proximally. Okay, and then spreads distally. So here the infection starts proximally. The fungus attacks the proximal, يعني the matrix, the proximal nail fold. Okay, then extends distally. بعكس النوع الأول. هذاك distal lateral، هذا proximal subungual. Okay. The surface remains intact. Okay. فايش يصير عندنا؟ white patches, whitening, the surface intact. White patches, starting proximally, progressing distally. Okay. White patches, proximal subungual onychomycosis. Okay. يعني عندنا شوية marginal thickening of the nail plate and onycholysis may develop. Okay. Okay. White patches, proximal subungual onychomycosis. Endonyx, this is very rare actually. هنا الفنجس invades the entire thickness of the nail plate. كله. Outer, middle, inner layer. Nail bed is spared. The nail bed is spared. Okay. So what do we have? We have white patches, we have scarring, we have pitting, and we have peeling. Scarring, peeling, pitting, milky white patches. كل شيء عندنا. The full thickness of the nail plate is affected. Nail bed is not affected. Okay. Again, onycholysis and subungual hyperkeratosis are not seen here. Okay. Endonyx, full thickness fungal infection. Clinically, pitting, whitening, peeling. Okay. Endonyx. النوع الأخير هو التوتال dystrophic. Total destruction يعني. Then we have two types. The first occurs in the setting of the rare immune disorder, which is called chronic mucocutaneous candidosis or candidiasis, immune disorder. For the chronic candidal infection affecting the skin, hair, and nail. Okay. يعني immune. Okay. The second total dystrophic the second type, of course, represents, the end result of any kind of long-standing untreated onychomycosis. Yani any one of the 4 previous types, if left untreated and persist
for a long time, it might end up in total destruction or dystrophy of the nail. Okay. فإما إما primary in the setting of a chronic mucocutaneous candidosis or candidiasis, وإما secondary due to one of the previous 4 types if left untreated for a very long period of time. Okay. Total destruction. المصطلح اسمه candidal onychomycosis. Okay. We have 4 types. راح اجي بس على الاول صراحة. 4 types of candidal onychomycosis اللي حكينا عنهم قبل ثواني او قبل دقائق. dermatophytes. هنا candida. طبعا المولز ما راح احكي عليهم. يعني 3 types of fungi can affect the nail. dermatophytes, yeasts، اهم شيء الكانديدا طبعا، والمولز. المولز ما راح نحكي عنها اصلا. الدرماتوفايتس حكينا عنهم هسه قبل ثواني، وهسه راح نحكي عن كانديدا albicans to be more specific. So we have 2. ما فيهاش عندنا الكانديدا البارونيكيا with secondary nail dystrophy. الكانديدا البارونيكيا. اوكي. عندنا 2 types acute and chronic. الاكيوت احنا ما لنا علاقه بيها. chronic جماعه الجلديه. Okay. So it occurs in persons who deal a lot with water and detergents. يعني ربات البيوت في مجتمعاتنا على الأقل. ربات البيوت. Okay. طبعا واضح الفينجر نيلز here are affected. طبعا بالدرماتوفايتس بالدرماتوفيتك fungal infection fingers and toes، يعني toenails and fingernails. بالكانديدا صراحة أنا ما شايف كانديدا يعني بارونيكيا كرونيك بارونيكيا بالتونيلز صراحة. اوكي. يعني onychomycosis caused by dermatophytes can affect both fingernails and toenails. الكانديدا لا، بس نشوفها بالfingernails في مجتمعاتنا عند ربات البيوت due to excessive use and excessive contact with water and detergents. Okay, so many or all fingernails are affected at the same time. Fingernails هذيك الانواع الخمسه اللي راحت caused by dermatophytes again نشوفها بالtoenails وبالfingernails. هذا الموضوع اللي نحكي عليه هسه candidal onychomycosis only fingernails. Okay. So the nail fold طبعا اول شيء ايش يصير؟ ما قلنا water and detergents، يصير عندنا فد contact dermatitis. فعندنا 2 components هنا contact dermatitis وcandidal infection. الcontact dermatitis ايش تعمل؟ اكو فد بالproximal nail fold اذا تشوفوها اكو فد bridge of skin crescent shaped مثل الهلال. فد small crescent shaped piece of skin bridging the gap between the proximal nail fold and the nail plate. يعني اكو فد منطقه متحوله او تحوليه تكون مثل الجسر تربط ما بين البروكسيمال نيل فولد والنيل بليت. احنا نسميها شنو؟ يعني very tiny crescent shaped piece of skin. هاي نسميها الكيوتيكل. هاي يشيلوها بالمانيكيور. يسوون مانيكيور يشيلوها. وهذا فد شيء خطأ فادح يعني. اوكي. ف if the cuticle is removed اكو في المنطقه نحن نسميها السبكيوتيكولار space will be exposed to the outside environment and literally anything could enter. من ضمن الكانديدا albicans تدخل. زين. فايش يصير عندنا؟ طبعا يصير عندنا يعني nail infection تدخل على الماتريكس على nail generating cells. اوكي. فعندنا 2 components. عندنا
dermatitis وعندنا onychomycosis, عندنا fungal infection. Dermatitis, use of detergents and water, loss of the cuticle, exposing the subcuticular space to the outside, okay, and hence candida could enter into the subcuticular space and infect the nail. Okay. Okay. So once the nail matrix is involved, horizontal ridges, we call them Bu's lines, appear. Irregular, convex, nail sear, thickened. Okay. Okay. So dermatitis. ها شوف هتشوفون سبيس ماكو الكيوتيكل ماكو هاي السمول بيس crescent shaped piece of skin مو موجوده اكو سبيس هذا السبيس احنا نسميه subcuticular space. Anything could enter, bacteria, fungi, anything, water, anything. Okay. Increasing the طبعا aggravating the dermatitis, proximal nail fold يعني paronychia. Paronychia means inflammation of the nail fold. Paronychia means inflammation of the nail fold. So aggravating the inflammation and at the same time affecting the nail by affecting the nail matrix or nail generating cells. So the nail will grow abnormal, in an abnormal shape. It will grow. So we have something called Bu's lines. Horizontal ridging of the nail will start proximally and move distally. Bu's lines. This is a chronic paronychia. Fingernails, housewives in our society. Okay. خلصنا onychomycosis. نجي على يعني قصدي الكلينيكال اسبكت اوف onychomycosis. نجي على الانفستيجيشنز. هاي بس صور بس للاطلاع. نيل سامبلينج. زين النيل اللي هواي ثيكند اشون تاخذ منه سامبلينج. شوفوا يستخدم كليبر يعني لارج كليب يعني نيل كليبر مثل شلابتين. اوكي. ويسوي سكريبنج ويخليه على السلايد to يعني to prepare for KOH examination. Okay. Drill, piercing the proximal nail to get more viable fungi for culture. Okay, the fungi that exist at the lateral side of the nail could not be alive, so they might not grow on culture. You should take the sample from a more proximal area or site. Okay, so you can use a drill. Okay, to get more viable fungi for culture. Okay, الKOH مو مهم. Dead alive fungi مو مهم، بس الكالتشر لازم alive fungi in order to grow. طبعا ما حد يسوي كالتشر صراحة. اوكي diagnosis قلنا KOH culture histopathology. اوكي ما حد يسوي investigation صراحة على خصوصا عندنا يعني من يسوي. طبعا هاي علامات الاستفهام بس على مود السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. طبعا الكالتشر is more specific اكيد يعني and we can know the species of the pathogenic fungus اكيد. الهيستوباثولوجي لا، الهيستوباثولوجي more sensitive صراحة up to 85% or 90% للsensitivity. بس السبيسيفيسيتي لا للكالتشر we can know the species, the infecting, the pathogenic species. الKOH هو أسهلهم يعني it has moderate sensitivity and specificity. Treatment again systemic antifungals. Nail is a dead tissue, dead keratin. It needs systemic يعني if infected it needs systemic antifungals in order to be cured. التوبيكال antifungals ما تفيدنا. الكريمز والاوينتمنتس اقصد
بس عندنا نيل بولش اللي هو الامورال فين 5%. امورال فين 5% هذا ما عندنا منه، ما متوفر بالعراق. السايكلوبايروكس اولامين لوشن اور سوليوشن 8% هذا متوفر، ولو قليل جدا بس متوفر. هذا يستخدم للمايلد ليميتد اونيكومايكوسيس، يعني فد فينجر نيل واحد او اثنين وشويه يعني affected. very mild cases, very mild and limited infection. بس بصوره عامه systemic antifungals, the use of systemic antifungals is a must. اوكي. هنا عندنا مصطلحين بس بدكم تعرفوهم، اعتقد تعرفوهم انتم. عندنا فد recurrence rate is high up to 70%. recurrence rate is high, very high. يعني every 10 patients cured 7 will recur. فالrecurrence اما relapse او infection. الريلابس شنو؟ means treatment failure. يعني الcure is incomplete. When you treat the patient and the patient does not cure completely ويرجع الانفكشن، هاي نسميه relapse. الري-infection من اسمه re-infection successful treatment زين and the person gets infected a second time either with the same pathogen or with a different pathogen. So relapse means treatment failure. Reinfection means هو من اسمه reinfection. الانفكشن راح وجاء infection جديد. الريلابس والرينفكشن نجمعهم بكلمة recurrence. Okay? So recurrence rate is high up to 70%. البروجنوسيس طبعا ما راح ندخل بالبروجنوستيك يعني فاكتورز، طبعا اكيد اذا old age، اذا immunocompromised، diabetic، يعني non-compliant patient، هاي كلها يعني more than 50% of the nail surface area affected، هاي كلها bad prognostic factors. التوتال ديستروفيك bad prognostic factor. اوكي. ف يعني ما راح ندخل بالتفاصيل مال prognosis صراحه، بس كمثال يعني بس هكذا. اوكي. طبعا الكيتوكونازول والجريزيوفولفين، الكيتوكونازول والجريزيوفولفين not effective, not used anymore actually. طبعا عندنا خيار النيل ريموفل. انا ما راح ادخل بالتفاصيل مال تريتمنت مال اونيكومايكوسيس. عندنا هواي شغلات، عندنا ديرماتوفايتوما، عندنا هواي شغلات اونيكومايكوسيس صراحه، بس يعني كاختصار كلش مختصر هاي التريتمنت صراحه. كانديدايسيس. اوكي. يست انفكشن. اوكي دكتور نعم دكتور بس مكتوب يعني fungal may not be for certain patients. يعني عفوا oral antifungals may not be suitable for certain patient. طبعا يعني if you have a contraindication، يعني مثلا very old age person، يعني ما قلنا topical ما عندنا غير هذول الامورولفين والسايكلوبايروكس او نيل ريموفر. يعني عندنا اورال انتي فانجلز كتريتمنت، وعندنا التوبيكال اللي هي النيل بولش، مو لا كريم ولا لا احرق اللي كريم اوينتمنت، اما نيل بولش سوليوشن. فعندنا تو تايبس، امورولفين وسايكلوبايروكس. اوكي. او سيستميك. السيستميك اذا يعني ماكو سيستميك، ما متوفر بالسوق او ما تقدر تاخذه، عندك فد كونترانديكيشن، عندك فد ليفر ديزيز فرضا، لان يعني most antifungals are metabolized by the liver. Okay. So if you have a contraindication, if you cannot take the medication for any reason، يعني طبعا ما عندنا خيار غير التوبيكال antifungal solution. هاي معنى هاي الجمله، يعني مو ما بيش. اوكي. يعني نروح على الكانديدا. Candidal infection. الكانديدا هي normal flora of the mouth, vagina and gut. Okay. But under certain conditions it can become pathogenic and produce an infection. Okay. طبعا هنا سؤال ال culture results must be interpreted carefully. Why؟ طب ما هي قلنا normal flora، يعني the patient could suffer from something
and you do a KOH examination and you find candida، رأسا تقول السبب هو كانديدا؟ لا مو شرط، لأن هي normal flora موجودة، يعني هي أصلا موجودة normal flora and could be pathogenic. فالculture results must be interpreted carefully because يعني it's almost always there، موجودة بالماوث بالفاجينا وبال GI tract. اوكي، هاي معنى الجملة الأخيرة بالسلايد. So هاي الهايفي والسودو هايفي مال الكانديدا، ما لنا علاقة بيه احنا جماعة الجلدية. اوكي، the yeast infection only يعني the yeast infects only the outer layer of the epithelium, the outermost layer. Okay, and the primary lesion is a pustule. انت ما اخذت من skin lesions ولو ما كل الجروبات، الباستول هي فد كافيتي، ولو اخذت المحاضره مع skin lesions فد cavity in the outermost layer of the skin containing pus. So the primary lesion is a pustule. Sometimes we see it, sometimes not. The contents of which dissect horizontally under the stratum corneum and peels it away. Pustule, okay, تمتد horizontal progression. Okay, the primary lesion in candida is a pustule. بس راح نشوف الصور. Okay. سؤال: the infection is confined to the mucous membranes and intratriginous areas. Why؟ طبعا heat و moisture، هاي مناطق حارة ورطبة أكيد يعني تفضلها الكانديدا albicans. Candidiasis of large skin folds. عندنا large skin folds وعندنا small skin folds. large skin folds نقصد بيها under the breasts, under the abdominal panniculus. okay، يعني شخص يعني overweight، والgroin والاxillary والgluteal region. اوكي، ما قلنا heat ومويستشر، الكانديدا تفضل الهيت وتفضل المويستشر، الحراره والرطوبه. and we have two clinical patterns: macerated pustule، بس راح نشوف الصور، pustules and red moist glistening plaque. اوكي، هاي الباستول شوفوها، هاي the primary lesion of candida. okay، it will extend horizontally peeling the skin. شوفون the skin صار بيها peeling erosion، صار erosion هنا. so بس الايروجن هو secondary skin lesion، البرايمري skin lesion هو pustule هذه. طبعا هاي الكونديشن، هاي البيكتشر راح نسميها satellite pustules. هاي بس تصير بالكانديدا. المين ليجن بتشوفون المين ليجن هو بالupper half of the photo، هذا المين ليجن. بس اكو scattered pustules يعني extending يعني outside the fold، even outside the fold, beyond the margins of the fold. These are called satellite pustules، مثل الاقمار الصناعيه، يعني تبتعد عن المكان. okay، so I think in my opinion this is the يعني the upper half of the photo is the margin of the fold. بس هاي satellite pustules you see it beyond the margins of the fold، يعني away from the main lesion. This is diagnostic and pathognomonic for candida. satellite pustules هذه. اوكي، السكند كلينيكال برزنتيشن مثل ما قلنا اللي هي red moist plaque، red moist glistening plaque، red moist shining plaque. هم نشوف الساتلايت pustules outside the margins of the fold. اوكي، هاي الاريا under the breasts. اوكي، يعني مو مثل هنا شفنا erosion. اوكي، scaling وساتلايت pustules. هنا هنا شنو؟ red moist shining plaque again with satellite pustules، يعني ماكو scale. اوكي، again اوكي. candida albicans. طبعا بالcandida albicans scrotum could be affected، التينيا لا، ولو مو قاعده بس يعني
generally speaking. Okay. Diaper candidiasis or diaper rash او يسموها rash dermatitis. هي مو dermatitis، هي candidiasis. ليش؟ Diaper is an artificial intratragenous area. هم نفس الشيء، heat moist اي مكان بيها heat وبيها moist الكانديدا تفضلها. اوكي diaper candidiasis هو يصير بالاطفال الا تصير تقريبا بكل طفل الا تصير. الطفل اللي يلبس حفاضه الا تصير بيه تقريبا، يعني almost always، والله مو always و many times. اوكي يعني الطفل يلبس حفاضه يعني سنوات، مو شهر شهرين ولا يومين، فالا تصير عنده. طبعا اهم شيء الدراينس، يعني لازم هاي تعليمات يعني كتريتمنت، يعني يصلح يعني بعد ما الحفاضه نبدلها لازم شويه الطفل يبقى بدون حفاضه كم دقيقه حتى يعني to promote dryness. طبعا تريتمنت انتي فانجل كريمز، topical steroids, anti-staph creams are also effective. I'm sorry, like mupirocin cream or ointment. So this is the treatment. Dryness promotion. You should promote the dryness. Antifungal creams. Topical, يعني weak topical steroids like hydrocortisone or mometazone for 1 week or 10 days to treat the erythema, and anti-staph antibiotics like fusidine and mupirocin are also effective. Okay. طبعا ما حكينا على التريتمنت مال candida of the large folds. طبعا هم نفس الشيء topical plus minus systemic antifungals نفس الشيء. بس التشويس مال الانتي فانجلز يعني بالكانديدا لازم نختار الاتراكونازول او فلوكونازول، لان التربينفين بس يشتغل على الدرماتوفايتس. اعيد، التربينفين سيستميك انتي فانجل يشتغل بس على الدرماتوفايت. الاتراكونازول both dermatophytes and yeasts. الفلوكونازول بس yeasts. اوكي terbinafine dermatophytes, itraconazole dermatophytes and yeasts or candida. يعني الفلوكونازول only yeasts. اوكي لذلك اكثر شيء الجماعه النسائيه يستخدمون الفلوكونازول، يعني due to the common condition called vaginal candidosis or candidiasis. اوكي ما قلنا هي normal flora، احنا قليل نستخدمه صراحه الفلوكونازول. اوكي diaper candidiasis. Candidiasis of small skin folds, finger and toe webs. نفس الشيء هم يصير يعني بالتو ويبز والفينجر ويبز هم يصير candidiasis. هم نفس الشيء heat ومويست moisture، منطقة حارة ورطبة نفس الشيء. Okay. And it also again may coexist with bacteria مثل تينيابيدس. بس التينيابيدس ما تصير بالفينجر ويب سبيسز. الكانديدا لا، الكانديدا تصير بالفينجر اند تو ويب سبيسز. هاي الفروقات يعني مهمه صراحه. التينيابيدس من اسمه بس بالقدم، الانتر ديجيتال تينيابيدس. الكانديدا لا، فينجر يعني الفينجر ويبس والتو ويبس. اوكي اوكي candidal infection of the finger web. candidal infection مثل التينيابيدس. okay. And of course secondary bacterial infection may coexist. يعني bacterial infection may coexist. Candida albicans. Candida infection of the small skin folds. عندنا فد موضوع angles of the mouth، يعني infection at the angles of the mouth. هسه شفنا الفينجر web spaces، هنا الangles of the mouth يسموها angular cheilitis. Okay, so inflammation and candidal infection of the mouth angles.
It may occur at any age. Okay, again, yeasts and or bacteria may be involved. شنو يعني الميكانيزم؟ مثل contact dermatitis, continued irritation by the presence of saliva. Okay, يعني هسه إذا تمسك your angle of the mouth and you يعني you licking all the time, you will يعني you will get contact dermatitis, which might progress into angular cheilitis. طبعا if time passes on, okay, if the condition becomes chronic. So lip licking, biting the corners of the mouth, or thumb sucking causes cheilitis in the young. Okay, high predisposing factors بالyoung. بالold, advancing age, mouth breathing due to some nasal congestion, malocclusion due to poor fitting dentures. Okay, obsessive compulsive lip licking, aggressive use of dental floss. Okay, هاي كلها تسوي angular cheilitis old age group of patients. Okay, so clinically ايش يصير عندنا؟ sore fissured يعني sword fissure، مثل الفطر يصير. اوكي، واريثيما وسكيل وكراست due to dried fluid. يعني قلنا contact dermatitis. اوكي، acute contact dermatitis, oozing of fluid, dryness, crust formation, erythema وسكيل وfissuring. Okay, sorry, angular cheilitis. Okay, okay, fissure. Okay, fissuring, redness, soreness, crust formation, scale. Okay, okay, okay. Treatment: antifungal creams. Okay, طبعا you should treat the predisposing factor طبعا, of course. Okay, antifungal creams, systemic antifungals if you need, topical steroids. Okay, topical antibacterial creams and ointments. Okay, وطبعا the cosmetic fillers injected at the angles of the mouth, يعني to change the anatomy of the area. Okay, okay. Angular cheilitis. Okay. Young age groups, old age groups, predisposing factors. Treatment: هسه قلتها. Antifungals, topical steroids, antibacterial agents. Okay. ولip balm ترطيب الشفة. Okay. دائما ترطبها حتى لا تبس. Okay. And of course, first of all, treatment of the predisposing factor. Treatment of the cause is the most important thing. Okay. هذا موضوع أخير اسمه Tinea Versicolor. Okay. كلش بسيط. This is a very common fungal infection caused by the yeast called Pityrosporum. عندنا two types, round form و oval form. Okay. الpredilection site هو upper back and upper chest. يعني areas of increased sebaceous activity. Okay. لذلك نشوفها باليونج أكثر شيء، باليونج واللي عندهم increased sebaceous activity، عندهم oily skin، بالhot and humid climates، also بالimmunocompromised. يعني almost 99.9% of patients اللي نشوفهم احنا يعني are not immunocompromised صراحة. بس يعني اللي عندهم oily skin, young, our hot and humid climate، يعني هواية منتشرة عندنا منطقة صراحة. Tinea Versicolor. Okay. Is it contagious? It's not known. Okay. So clinically ليش سموها versicolor؟ لأن تختلف حسب
لون بشرتك. اوكي، يعني اذا كنت انت وايت هي اما براون او بينك، اذا انت اسمر راح تصير هي وايت. اوكي. So there is a spectrum of clinical presentations and colors depending on on many factors, but on your skin color. إذا أنت أسمر هي راح تطلع بيضة، إذا أنت أبيض هي راح تطلع سمراء. Okay. هكذا. So we have pink, white or brown, macules and patches. وين قلنا أكثر شيء البريدلكشن سايت هو الأبر باك and chest، بس نشوفها على الفيس عادي، نشوفها على الفور ارمز عادي يعني. بس the predilection site, the most commonly affected sites are the upper chest and back, neck, okay, neck, forehead, جبين, forearms عادي. okay. Symptoms يعني almost تقريبا there is no symptoms, there are no symptoms almost in all cases, in most cases. We might have some itching. طبعا itching variable، الإحساس يختلف بين شخص وشخص، بس usually we don't, it is asymptomatic usually. فالمريض يجي يقول عندك عندي بقعة، هو حتى يعرف يقول فطريات، هو يعرف it's a very very common condition. Okay. Scaly, well-demarkated, macules and patches. هذا السكيل يسمونه براني سكيل، هذه المصطلحات الديسكريبتيف تيرمز. المهم pink, white or brown, scaly, macules and patches, usually affecting the upper back and chest, also the neck, forehead, forearms, sometimes even thighs could be affected, not necessarily. Okay, pink, white or brown, macules and patches, with fine, sometimes with, not always طبعا, sometimes with a covered with a very fine scale. Okay. شوفوا هذا أسمر هي طلعت بيضة، هذا أبيض طلعت وردية. pink. Okay. هذا أسمر طلعت بيضة. Versicolor, variable colors. Okay, pink or brown. Okay, macules and patches affecting the upper chest. كلش واضحة. Okay. Investigations عندنا فد مصطلح اسمه spaghetti and meatballs pattern اللي هو هذا. I'm sorry. Spaghetti and meatballs. Okay. هذا البتيروسبورم orbicularis or ovale under KOH examination هكذا يبين. Okay. In Wood's lab examination ولو ما عندنا فد yellowish to white fluorescence، ولو ما عندنا هذا method of investigation. High scraping to prepare for KOH examination. Spaghetti and meatballs. Treatment, again, topical plus minus systemic. Mild infection, topical antifungals. Moderate to severe infection, systemic antifungals. بس اكو عندنا شغله واحده، التربينفين مثل ما قلنا اللي هو بس يشتغل على الدرماتوفايتس، هذا يست، والجريسيوفولفين are ineffective in Tinea Versicolor. اوكي، بس الغريب التربينفين كريم شغال، السيستميك تربينفين هي مثل تربينفين، بس السيستميك فورم اوف تربينفين الاورال تربينفين is ineffective. التوبيكال تربينفين whether cream or spray، اكو spray اكو cream 1% strength مالته is effective, which is weird. I don't know why. Okay. Itraconazole and fluconazole are also effective. Okay. هذول يشتغلون كل زين على اليست infection. Okay. Okay, that's it.